அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு. டியூ டு திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்ன்ட் லே அவுட் ஆஃப் மேஸ் ஈவன் வித்வுட் த ரிவார்ட். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது எப்படின்னா 11 நாளும் அது வந்து அது பிராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்து ஆல்மோஸ்ட் ரேட்டோட மைண்ட்ல அந்த மேஸோட லே அவுட் வந்து நல்லாவே அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிவார்டுன்றது என்னதுன்னா, ரிவார்டால நம்ம வந்து டைமிங்க கொஞ்சம் ஏர்லியர் பண்ணிக்கிறோமே ஒழிய, பட் இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி திங் ரிவார்டால தான் அப்படின்னு கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் கீப் ஆன் பிராக்டிசிங் ஆலேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லே அவுட் ஆஃப் த மேஸ் வாட் எவர் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் அது நம்ம பிரெயின்ல அப்சர்வ் ஆகி அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அதுதான் வந்து டால்மன் சொல்றா. ஹி கன்க்ளூடட் த ரிவார்ட் reinforcement is not necessary. So அவர் வந்து it's not necessary ன்றாரு for learning to take place. As the third group of rad learned the maze layout and formed the cognitive map of maze while enduring the 10 days. 10 நாள் அது பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு மேப் வண்டியில அது பிரெயின்ல அந்த லே அவுட் ஆஃப் மேஸ் பண்ணிருச்சு. ஸோ ரிவார்ட் தட் சீம்ஸ் டு அஃபெக்ட் த பெர்ஃபார்ம், அது பெர்ஃபார்ம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒழிய லேர்னிங்க்கு பெருசா அது என்ன ஆகும்னா, இப்போ நீங்க அதாவது ஆஃப் வாட் ஹஸ் பீன் லேர்ன் ரேதர் தன் லேர்னிங் இட் செல்ஃப். ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ரேட்டுக்கு நம்ம சாப்பாடு வச்சோன்னே சில ஃபியூ ஆஃப் அட்டெம்ப்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ல ஷி வென்ட் டு தி ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜை கம்பேர் பண்றதோட இந்த தேர்ட் செட்டுக்கு வந்து இப்போ அந்த மேஸோட லே அவுட் வந்து நல்லாவே மண்டையில பதிஞ்சிருமா. even without the food of, even you gave the food only on the 11th day. ஏன்னா 11 நாளோட பிராக்டிஸ்ல அந்த ஃபுல் மேப்பும் அது மண்டையில பதிஞ்சிரும் when compared to the first group of rat. அதுதான் இங்க. சோ அது வந்து அட்லீஸ்ட் இது வந்து அஃபெக்ட் த பெர்ஃபார்ம் தான் ஒழிய when compared to the learning itself அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனாலதான் அவர் வந்து ரொம்ப லேட்டா ஆனாலும் ஆனா அந்த விஷயத்தை கத்துக்கிறதுனாலதான் அவர் வந்து இட் இஸ் இந்த டால்மன் வந்து he used this term as like the operant conditioning வந்து latent learning. லேட்டா ஆனாலும் கத்துக்கிறது. பட் கத்துக்கலாம் எப்படின்னா பெர்மனண்டா இட் வில் பி நம்ம வந்து ஸ்டேஷனரியா அதை நம்மளால மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has explained it. next slide மேம். அவ்வளவுதான். ஸோ தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் கேட்டீங்கன்னாவே ரொம்பலாம் எழுத வேணாம். இந்த 3 ஸ்டோரி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்ல ஒரு அந்த பவுலான் டாக் பத்தி எழுதுங்க ஸ்டோரி. அப்புறம் ரயில்வே கிராசிங்ல அந்த ரயில்வே கிராசிங்ல வந்து சிக்னல் வந்து ரிலையபிளா அன்ரிலையபிளா அந்த ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் அந்த ரேட் அண்ட் டோன், அதாவது அந்த நம்ம ராபர்ட் ருசரி அவரோட சொன்னது அந்த ஸ்டோரி ரேட் டோன் ஷாக். எப்படி அந்த 2 செட் ஆஃப் ரேட்டுங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த அது அவங்களோட ஃபியரை வந்து எப்படி எது வந்து அதிகமா காட்டுச்சுன்னு சொன்னது வந்து இது கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்ல இந்த 3 ஸ்டோரி சொன்னா போதும். இதே இந்த லேட்டன் லேர்னிங் தான் வந்து நம்மளோட ஒப்பரண்ட். லேட்டன் லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஒப்பரண்ட் லேர்னிங் கண்டிஷனிங். ஸோ அது அவரோட ஸ்டோரி. அதாவது இந்த டால்மன் ரேட் மேஸோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த 3 செட் ஆஃப் ரேட்டுங்க. அந்த 3 செட் ஆஃப் ரேட்டுங்க எப்படி வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எது வந்து நல்ல லே அவுட் அப்சர்வ் பண்ணி எது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுச்சு, எது வந்து அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்ட்டு அந்த ரேட்டோட ஸ்டோரி சொன்னா போதும். அடுத்தது இது ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஆல்பர்ட் பண்ட்ரான்றது வேற ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த பாபு டால். அந்த 3 செட் ஆஃப் குழந்தைங்க 4 வயசு குழந்தைங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சுங்க, அதுக்கு அந்த ரிவார்டு எப்படி அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு, ரிவார்டு இல்லாம பண்ணும்போது எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரி எழுதுனா போதும். That's it, ma'am. One moment, Bhavadharani. Write a short note on latent learning. Latent learning is we have some learning. ஒவ்வொருத்தர் மண்டையிலேயும் ஒரு கற்றுக்கொள்ளுகிற திறமை இருக்கு, which we do not use immediately. Yes, ma'am. We don't use it immediately. We will observe it. அதை வச்சுக்குவோம் மண்டைக்குள்ள. பின்னால சூழ்நிலை வரும்பொழுது until there comes a situation, நீங்க அப்ப you will demonstrate it even without reinforcement. அதாவது உங்களுக்கு அதனால ஒரு அவார்டு, அதாவது ரிவார்டு கிடைக்காட்டியும் கூட நீங்க அதை வெளியே கொண்டு வருவீங்க. This is the hidden learning. அப்போ அது என்ன ஆகும், it is called a subconscious retention of memory. இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மைண்ட்ல நம்மள அறியாம ஒரு லேர்னிங் உள்ள போய் உட்கார்ந்துக்குது. தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் அது வெளியே வருது. அதுதான் லேட்டன்ட் லேர்னிங். அதுதான் இந்த ரேட்ஸ் காட்டுறது. என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு ஒரு லேர்னிங் அந்த 10 நாள்ல அது லேர்ன் பண்ணிக்கிச்சு. பின்னால அதுக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது அது இன்னும் அதை ஃபாஸ்டா கொண்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்குது. இது வந்து நமக்கு இந்த ஹியூமன் பிரெயின்ல நமக்கு ஒரு லேட்டன்ட் லேர்னிங்கிறது பின்பகுதி மண்டையில ஒரு லேர்னிங் நம்மள அறியாம நடக்கும், which we do not use immediately. It is but it is observable in our behavior later at a time. நம்மள அறியாம ஒண்ணு கத்துக்கிறோம், என்னைக்கோ ஒண்ணு அது யூஸ் ஆகும் பொழுது டக்குன்னு அதை வெளிப்படுத்துறோம். அதுதான் அந்த லேட்டன்ட் லேர்னிங். எஸ் மேம். ஷூர் மேம். தேங்க்யூ. ஓகே மேம். எஸ் மேம். Ma'am, over. Class is over, ma'am. Okay, thank you, Hemasri ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. நம்ம இப்ப question answer session போயிடலாமா?
எல்லாரும்? Yes, I think we can start with the question and answers, or previous year's question papers will be better. But each volunteer has to bring up the questions. Like Hemasri has brought up the three questions and the Madri. So anybody wants to start, or you want me to start? See, what we can Ma'am, do now, Caroline, one suggestion. What I feel is, let's take first the 10 mark sums or 10 marks question of all the papers. Mm. Okay. Then gradually we will go to the 6 marks questions and then the 2 or 3 marks question. Let's do it like that so that the major portion will be covered. Everybody But for agrees. that, we We need will go by volunteers. lesson wise. Yeah, we need more volunteers so that multiple, we will be searching, not one person will be searching for one answer. Let multiple people try. Let all of them have their book in their hand, and with that, we But, will, one of us will read the yeah, question and let them search. And that ma'am, somebody I'm has to have Sridevi. question yes, paper ready. So somebody has to have the question paper ready, all the 10 marks, 5 marks ready, then they can contribute. But what if everybody, is prepared from their no, lessons? what I feel is one person preparing will take a lot of time. Since we are Yeah, in a that's what common I'm. forum and there Yeah, are why almost can't people 20, who I'll volunteered, tell no, you. the I'll tell lessons? you. Yeah, that's what. So, like I told you, I'll explain you how we can work this out. Mm, Suppose I'm reading one question from the same paper, 2020, 2019 paper. Let's take 2019 paper. mm. So, one person will read only the question. The other people can guide by telling this is the page number and here is the answer. With that, it will become super easy. Ma'am, 1 second, ma'am. Yeah. மேம் ஆக்சுவலி அந்த 5 கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ்லையும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி எழுதி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். 2 மார்க், 6 மார்க் அண்ட் 10 மார்க்ஸ். அதில் வந்து +1 போட்டிருக்கிறது வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நாங்கள். Exactly. So if we go through, since this particular subject is already over, so now we will just read through the question paper, and wherever you find the answer, since you have already prepared, you can share that with us and you can guide us which page number and which para, which topic. Okay, okay, So okay, that we will be able to finish it up faster. And it will okay. be a quick revision also, so that before the exam, if we need to just go through the question papers of previous years, it will be quick and easy for all of us. Okay, okay. Then you can start, Pooja, then. I'll start with the Yeah, questions. please. Okay, I'll tell you. I have that window open. Okay, this is, I'll just tell you, it's PPY1A, which is Advanced General Psychology. I'm taking 2019 paper, and this is for 10 marks question. You will be given 5 questions. You have to write any 3. So in that, the first question is, describe in details different descriptive research methods used in psychology. That comes in second lesson. Yes. So let's mark it up. We can mark it up as and when we are getting the questions. Oh, okay, fine. Okay. So I need more volunteers rather than just 2-3 people of us, so that we can make it faster, we can make it quicker. Chitra ma'am, where is it, ma'am? Second lesson. No, the observation method and each one you have to specify. In the second lesson only, the different methods are there. What are the research methods? So you have to say, experimental method, observation method, and things like that. Okay. Oh, fine. Okay. All clear? Yeah, clear. Second Can I one? move on? Second one. Illustrate the organization of nervous system. Organization of nervous system. Has the communication, neurons.
Lesson 3, but I don't know the organization which we should mention, like the structure might be the structure of Jyoti is here. Jyoti, you're here. Jyoti. Yeah. We need BSc people. Yeah. It is a lesson 3, but I do not know what you have to talk about in organization. See, lesson 3. Yeah, lesson 3 is neuro system. Lesson 4 is neurotransmitter. No. Yeah, but still the organization of nervous system, no. That I do not know which one you have to mention. Whether the structure of the exactly. Yeah. Not sure. We have Okay, to let's check. seek the help of Jyoti only. Jyoti, Rami, you're here. Ramika, you're here. Ramika, Probably we have to mention everything about cell body and other things. The structure only, I think. Okay, what I feel is we need to write about central and peripheral nervous system. Yes, plus this is a 10-mark question, right? Yes, so this you is have a to 10 also, marks. So we need to elaborate the CNC and PNC. We need to elaborate both these things. No. Yeah, but still, central nervous system and peripheral nervous system, we don't have much to say because straight away structure of neuron starts. Yeah, that's what they're asking, right? So you have to also mention all those things, I think I said, because they also come under nervous system only, the functional division only. So till what extent we have to answer this, I don't know. Ma'am, we will hold this question. Okay. Yeah. We will hold this question and so somebody just mark it. I want somebody to just mark it whichever we are having confusion. Ma'am, organization of nervous system is always involves only brain and spinal cord. No need to go very deep inside neuron and neurotransmitter because brain itself, you have parts of the brain, cerebrum, Correct. all those things you have to write, and spinal cord. Elaborate and vast. Yeah, that is why I asked. I said because we have to jump to brain. That is why I asked. Ma'am, nothing to worry. Just the organization of nerve system is combined of brain and spinal cord is correct. Yeah. Just read or write about only that both, because brain itself you have frontal lobe, you have temporal lobe, Exactly. you have That the is parts why of brain. I said, yeah. So neurotransmitter will come in next question, ma'am. No need to add all those things because it will become in central nervous system and the peripheral nervous system is also a big topic. You have lot to write under that. Big topic. So for 10 marks, which all should you include? That is what I am trying to ask. Because that's what, ma'am. Like nervous system means central and peripheral. In central, brain and spinal cord. In peripheral, just you mentioned there is other nerves and ganglia. Brain and other function, spinal cord, brain and other, lesson 5, right? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Only that's a neuron, neurotransmitter, no need to explain, ma'am. Okay. Yeah, thank you. So you have to switch to the answer is in lesson 5 only. Okay. Wait, let me see. Central. Okay, fine. Spinal cord, brain and its functions. Okay. Functions. Now, another question is, what are the functions of brain? Looks like it's a bit repeated, huh? Same answer. Yes. Where the same question paper. Yes, 2019 paper. But the functions of brain, it came in the 5 marks. 5 marks, right. Yes, so 5 marks, functions of brain. 10 marks, explain any 3 senses in details. Any three senses you can guess. Page number 110. Ma'am, I think it's in page number 110, ma'am. Functions of major brain areas. Yes. Okay, 110. 111. Functions 110. Functions of major brain areas. Yes, that is functions of brain. Now, the second 10 marks question. Explain any 3 senses in detail. That is in lesson 6, sensory organs. Any 3, like 6 and 7, I think. Sensory organ, explain any 3. Yeah, okay, got it.
Next one is, can I go to the next one? Yeah. 6 and 7 together, any 3 you can Ma'am, I'm mention. here. You can tell me the sensory organ question. I can help you. Yeah, Yes. lesson 6 and 7, you can mention any 3. Okay. So, no, I'm just reading it out as and when the question's coming. Yeah, Next please. is discuss the observation learning theory as proposed by Bandura. We just about it. That is lesson 13. Harini ma'am just Fine. taken, right? So that will come on lesson number 13. Can you please repeat the question? The question is, describe the observation learning theory as proposed by Bandura. Bandura. That is lesson number 13. We just took it today. And Yeah, it fine. is page number 239. Page number 239, Observational Learning by Bandura. So as Harini ma'am has explained, the three stories, different type of stories. All clear? Bandura's is only Bobodol experiment. Yes, but we have, yeah, Only Bobodol. only Bobodol. Okay. Can I move on to the next one? Yeah, please. How can the memory be improved? Explain. Page number 266. 266. 266. Can memory? How can memory be improved? Explain. Yeah, Exactly in page number 266. strategies to improve your memory. Okay, this is Hello. okay. Yeah. Now moving on to the 5 marks question. Part 5, 5 into 6. Any 5 answers to be written. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There will be 7 questions. Out of that, you need to write any 5. So in that, we have explained the importance and limitations of scientific method of counseling. I repeat, explain the importance and limitations of scientific